Re la mogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re gasha go tswa Studio 10 re thoma ka dihlogo. The so-called contempt of parliament was nothing but a peaceful protest. Go bile le tshitišo parlamenteng nakong ya boutu ya go fegwa ga maloko a EFF ka go šitiša pulo semmušo ya parlamente lenyaga. To come and give us a rendition. Maikutlo a be a ile godimo tirelong ya segopotšo sa batswa sehlabelo ba lesometharo ba masetlapelo a moepo wa Impala ka Rustenburg Northwest. Batho besho thobela ke swere tsela le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Economic Freedom Fighters ebe ilumile molomo wa ka fase parlamenteng le hono ge itšwela pele go šitiša tshepedišo ya tulo ya parlamente. Bontši bja mekgatlo ya dipolitiki bo boutetše go amogelwa ga pego ya komiti ya malebana le maatla le ditokelo yeo e hweditšego gore maloko a EFF a tshetše molawana ya komiti yeo. Maloko a magolopedi masometshela4 a boutetše go fetišwa ga pego yeo mola ba masometharo ba ganana le yona. Parlamente be swere tulo ya yona go tloga ka iri ya 10 mesong ya lehono e fela taelo ya mafelelo ka tulong ye ga ya ba bonolo go fetišwa. Mekgatlo e mengwe ya dipolitiki e re maitshwaro a maloko a EFF ga amogelega. Any member of parliament has a right to attend the SONA and to hold the president to account, but it is not the special right of only one party. The disruption of SONA impedes and interferes with the rights of all other members who enjoy that right. In our society, criminal elements are roaming around streets, causing disarray and furthering lawlessness. And every day we publicly criticize the police's inability to bring these criminals to justice. This is too little, too late. We've heard in this debate how many times disruptions took place in sittings. The EFF's annual charade has passed its sell-by date. Their theatrics are predictable as they try and land a new hit following their one-hit wonder Pay Back the Money. Their playbook of points of order has become tedious. We, like other MPs and guests and the public watching SONA, were shocked at what can only be said was a storming of the stage. We believe that a strong message must be sent and that such conduct will not be tolerated. Maloko a wa parlamente a tshela a bone molato go bala le moetapele wa bona Julius Malema wa go šitiša le go hlokomologa ditaelo tša mospikara wa parlamente lenyaga. The so-called contempt of parliament was nothing but a peaceful protest. We are for peaceful protest because in all our activism, we protect without engaging in violence. Gare ga ditaelo tšeo ba file go tšona lehono magareng ga tšona go akaretša tša gore ba kgopele tshwarelo ka molomo go mopresidente Cyril Ramaphosa, mospikara wa parlamente Nosivio Mapisa-Nqakula ga mmogo le go kgopela tshwarelo go maAforika Borwa ka kakaretšo. Le ge go le bjalo EFF e re ka se kgopele tshwarelo. Maloko a wa tshela a ya go fegwa ka kgwedi ya February ntle le mogolo wa bona wa kgwedi. Bjalo ka mehla re le kgopetše sa mafahleng a lena go putšišo ya lehono mo re rego a maikutlo a gago ke a fe morago ga gore maloko a parlamente a fetiše le go thekga go fegwa ga maloko a tshela a EFF malebana le maitshwaro a go šitiša pulo ya pulo semmušo ya parlamente SONA lenyaga. Letlakaleng la Facebook Mashilo Montšadi Mokgopo o re go maloko ao a tshela a EFF nna ke re moepolai ga llelwe. EFF e na le boganka kudu le mo go sego go a swanela. Sekgorane Daniel Chauke yena a re go fegwa ga maloko a EFF ke sephetho se se botse sa go šupa gore mopresidente o swanetše go hlomphiwa ge a bolela le setšhaba. Letlakaleng la X matshwenyego Joe Mabote o re seo ke sešupo sa gore parlamente e swanetše go hlomphiwa go sa kgathalle gore o befetšwe ga kakang.
ge le Stanley Lalas Malachi a re nna ke bona e le kgato ye botse yeo e tšerwego ke palamente go fega maloko a EFF ka gore palamente ke lefelo leo le swanetšego go bontšha tlhompho le maitshwaro a mabotse go batho. Ka nnete se entsweng ke ditho tsa palamente go etsa bonnete ba hore ba behella ditho tsa EFF ka thoko. Ke ba rolela kgaebana goba ha o thola o sheba morero wa EFF ko sitisa fela puo ya mo president ha hona letho le bele hore ba re tswela molemo ka lona ha ba le teng ka haro palamente. Ke nahana sena e se e le thuto ho bona hore nakong e tlang ha ba ya soneng ba dule fatshe ba mamela presidente seo a se buang. Nna go ya le ka maikutlo a ka mmono wa ka kere barati le balatedi ba sehlopha mokgatlo wa EFF ba tsweletša nnete ge ba bolela bothata jo bo tshwenyang jo bogolo ke eng maikutlo a bona palamente ga se lefelo la mohuta o se maloko a EFF a se etsang ke go nyatsa molaotheo wa naga Afrika Borwa. Tona ya dinamelwa Sindisiwe Shikunga o hlalošeditše palamente ka fao boramolao ba jelago batšwa sehlabelo mašeleng a bona a Road Accident Fund. Shikunga o tšweleletše pele a re melawana e swanetše go tišwa gore e šereletše batšwa sehlabelo e sego boramolao. Ref e tšweleletše pele ga komiti ya palamente mererong ya diakhaonto tša setšhaba e lego Scopa go hlaloša mathata a bona a semolao le kantoro ya molekodi pharephare wa dipuku. RAF paid a claimant through the lawyer 5.6 million rand. The lawyers, a white company, lawyers with a name, paid the claimant 57,000 rand. They didn't pay the claimant at least the 600,000. The RAF is a social benefit fund that is instituted in terms of the RAF Act. And so currently, those two standards actually, they don't result in a fair presentation of the state of affairs of this social benefit fund. This sets into motion a very dangerous, slippery slope of a precedent of negotiated audit outcomes. We can't have that. Kgopelo ya peile ya Agnes Setshwantsho yo a latofatšwago ka bohwirihwiri bja inšorense e šutišitšwe go ya bekeng e tlago ka kgorontsheko ya magistrata wa Molopo ka Mahikeng ka North West. Setshwantsho o golegilwe kgwedi ya go feta ka ditatofatšo tša polao ya motlogolo wa gagwe le melato e mebedi ya boradia. Mohlaba Mokgoši o latofatša gore Bonolo Modisamang ga se a hlokofala ka mabaka a tlhago eupša o bolailwe ka mabaka a tšhelete ya inšorense. Monyakišiši wa molato Keshi Mabunda o file bohlatse bja gore Setshwantsho a ka ngwega mo nageng ge a ka fiwa peile ka ge a na le leloko ka Botswana. Ka nako ya dinyakišišo lephodisa le hweditše gore Setshwantsho o be a na le di-inšorense tše 40 go tšwa go dikhamphani tše 5 tša go fapafapana. Kgotlatshekelo eo e ne e tletse mebile phophoma e ne e tletse ka ba lelapa le baagi mme bao ba neng ba tsenetse kgotlatshekelo ba ne ba mmaketse morago ga gore go nne le bopaki jwa gore Setshwantsho o ne a na le di-inšorense di le mmalwa go tswa ko ditheong dingwe tsa inšorense. Setshwantsho o na bonagala a sa itumela ka ga bopaki jo bo ntshitsweng ke motlhankela wa tsa dipatlisiso. Ba lelapa la ga Setshwantsho ba re tshedimosetso eo e tlhageletseng sešweng mo kgotlatshekelo e ba tshwentse thata. Ke monokeng ya ka ba lelapa ra e amogela batho ba tla le kwa lapeng re support ntsi thata. And then go wima go thata mo go rona ga re kgone, we are still coping before but now go thata because go tsoga dilo tse di fitileng we are so re busetsa ko morago gore re go gopola gore re ka bene re na le abuti wa rona. Mapodisi a na le dipelaelo tsa gore Setshwantsho a ka tswa a na le seabe
mo go tlhokafaleng ga monna wa gagwe le bana ba gagwe ba le babedi gore a tle a ikgapele madi a inšorense. Mme go dirilwe kopo ya gore ditopo tseo di epololwe gape go batlisisiwa. Ke Mpho Lepedi, dikgang tsa SABC, kgotlatshekelo ya Mmagiseterata wa Molopo mo Nomahikeng. Le sa amogetswe maikutlo a be a ile godimo nakong ya tirelo ya segopotšo ya borameepo ba 13 ba moepo wa Impala ka Rustenburg North West. Borameepo bao ba 11 ba magareng ga bao ba hlokofetšego ka shafting ya bo 11 ka mošupologo wa go feta nakong ya ge thapo yeo e bego e tlemme lift yeo ba bego ba šomela ka go yona e kgaoga gomme ya wela mpeng ya lefase moo ba babedi ba hlokagetšego ka morago ka baka la dikgobalo. Dinyakišišo tša ka ga seo se hlotšego masetlapelo ao di sa tsene fase. Ba bangwe ba bašomi bao ba bego ba tlile tirelong ya segopotšo ba re ba tšhogela gore le bona ba ka ba batšwa sehlabelo ba masetlapelo a bjalo ka a. Dingaka tša setšo tša basadi ka Kimberley Northern Cape di re di ikwa di se tša bolokega go phekola balwetši ba banna. Seo ka morago ga gore yo mongwe wa bona a phaywe thito ka kgang ke motho yo a bego a hloka thušo ya gagwe. Go ya ka dipego mosadi yo o ile legaeng la monna yo go ya go mo dira ye mengwe ya mešomo ya bongaka ka legaeng la gagwe e fela ge a fihla moo a mo kata. E šetše le ngwaga go tloga mola Nkadingala yo wa mengwaga e 26 a latelago pitšo ye. Motšwasehlabelo wa go kata o re letšatšing la diphišamare tše o be a ile go thuša modirabošula bjo ka go tiiša motse wa gagwe. Out of nowhere, boop, guy pushes me. I fall on the bed. He grabs me by my arms. I'm like, what are you doing? I'm trying to process everything that's happening because I'm like, I'm in shock. I came here to help someone spiritually, and this is happening. Nkadingala yo o re tiragalo yeo e mo tlogetše ka dipotšišo tše dintši ka ga tumelo ya gagwe. Gape o re go tla tšea nako pele a ka tshepa banna bao ba tlhokago thušo. I'm still very much scared to practice or to help, but I know that it's not something that I can stop. It's not something that I can resign from saying, hey, I'm picking up my stuff, I'm leaving, because I have been called with and for a purpose at the end of the day. Go sa le bjalo ba bangwe ba dingaka tša setšo ba re kotlo yeo e tseneletšego kgatlhanong le badirabošula bjong e ka ba tharollo phareleng ye. This is now an awareness to a lot of us female practitioners that you need now to be extra careful, especially coming to consultations. This thing might seem to be a small thing, but it is a big thing. It gave also the impression that how little people, the society or some people think about us as traditional healers. Molatofatša yo a lego diseleng tša maphodisa go letetše gore a tšwelele pele ga kgorotsheko go SASSA. Bonkadingala ba nyaka go bona a dutše ntlwana sesi bophelo bja gagwe ka moka. Afrika Borwa e bothateng bjo bogolo bja bana bao ba tlaišwago ka tša thobalano go ditirelo tša dikgokaganyo. Se ke go ya ka ba ditirelo tša sephodisa sa Afrika Borwa nakong ya ditherišano tša dikgokaganyo tša mmušo le tshedimošo. Maikemišetšo a ditherišano tše ke go lemoša ka ga tlaišo ya bana ka thobalano ka Afrika Borwa go marangrang a dikgokagano. Di bui di gateletse gore batsadi ba tshwanetse go nna karolo ya ditiro tsa bana ba bone mo inthaneteng. Patlisiso e dirilweng ke UNICEF ka 2022 e senotse gore diperesente di le 63 tsa bana ba ba nnileng karolo ya patlisiso eno mo Afrika Borwa ba ba dirisang inthanete ba kgonne go bona ditshwantsho tse di sa ba siamelang mo inthaneteng. Batsadi ba ba nnileng karolo ya patlisiso eno le bone ba re ga ba tlhokomele ditiriso tsa bana ba bone mo inthaneteng. These criminals are very good at what they do. They will lure you into a trap, and then when you get caught, like even if we'll talk about the pornography side and so forth in a minute, but sometimes, especially young people, get caught in these traps and they feel so ashamed and they have guilt, and that keeps them there. Mo kgweding e fetile mapodisi a tshwere ba belelwa ba le bane ka tatofatso ya go dirisa ditshwantsho le divideo tsa bana ba ba sa aparang. Mokolonele Celeste van der Horst a re go na le koketsego ya tiriso ya ditshwantsho le divideo tsa bana ba ba sa aparang mme maAfrika Borwa tshwanetse go tlhokomela seno. If you make available child pornography, if you transmit it, if you offer it for sale,
if you sell it, if you procure it, if you access it, download it. This is so important because accessing means that little pop-up you get on your cell phone. You might be on an adult pornography site. Batsadi ba rotloediwa go tlhokomela ditiro tsa bana ba bone mo inthaneteng le gore ba bege fa go na le tiragalo ya tshotlako ya bana. Ke Lebogile Botlholo wa dikgang tsa SABC. Ditaba di tswela pele. Maloko a SACP le COSATU ka Mpumalanga ba be ba ipelaetša ka ntle ga moago wa mmušo ka Mpumalanga ka Mbombela go laetša thekgo ya bona ya molaokakanywa wa insurance ya maphelo ya bosetšhaba. Lekgotla la bosetšhaba la diprofense le a hlahla molaokakanywa wo gomme ge o ka fetišwa mopresidente Cyril Ramaphosa o tla o saena gore o be molao. Ba lefapha la kgwebo ba ganeditše molaokakanywa wo ba bolela gore o dumeletšwe ke komiti e kgethilwego ka go lekgotla la bosetšhaba la diprofense ntle le go ela hloko ditaelo le dikgopelo tšeo di dirilwego. Molaokakanywa wo o hlomilwe ka maikemišetšo a tlhokomelo ya tša maphelo go akaretša badudi ka moka ba Afrika Borwa. Ditirelo di ka se lefelwe ge badudi ba amogela thušo lefelong la kabo. Bobedi SACP le COSATU ba nyaka gore molaokakanywa wo o fetišwe le go saenelwa go hola ma-Afrika Borwa ka moka. They must put this bill into the law. We support them fully. If there will be anybody who's unelected who will try to put this bill at a disarray with whatever means of delaying it, the South African Communist Party is more than ready to take that person heads on. They can expect a big fight from COSATU because you are actually saying if you don't want NHI to be implemented, that the poor must go and die. Workers today, including those that have medical aid, they are just the same. You can't access quality healthcare in South Africa. Industry ya bolemi e bona go fokola ga tšweletšo ya makala kotareng ya boraro e bakilwe ke malwetši a diphoofolo le ditshenyagalelo tša godimo tša letseno. Ditsebi tša lefapha di bolela gore di lwantšha malwetši a bjalo ka mpšhikela wa dinonyana wo o amago dikgogo, mpšhikela wa dikolobe Afrika le bolwetši bja tlhako le molomo bjo bo swarago dikgomo. Industry ya tša temo e fokotšegile ka dintlha tše senyane fegelwana tshela kotareng ya boraro gomme seo sa hlola phokotšo ka persente ya lefela fegelwana tharo ya dipersente go palomoka ya ditšweletšwa tša selegae go kgolo ya ikonomi ka nageng. Mathata a go se šome gabotse ga lefapha la tša temo a tšwa go ditšweletšwa tša mašemo, diphoofolo le dikenywa. Malwetši a diphoofolo a bonwa e le ona a hlotšego go se šome gabotse ga lefapha le. Lefapha le lebile le mathata a malwetši a go ama dikgomo, dikgogo le dikolobe. We've been struggling with animal diseases, foot and mouth disease in cattle industry, African swine fever in pigs, and avian influenza in poultry. And I think the difficulties that these subsectors of our agricultural sector experience is what led to this underperformance. Mathata a maemo a boso le a dinamelo ao a hlotše go tlalelano maemakepe a amile lefapha le gampe. A decline in horticultural exports due to logistical problems that we have, but also the grain industry that experienced a bit of a late season, and some of those numbers, although we had a very good summer grain crop, some of those numbers will only be reflected in the fourth quarter. Ba bangwe ba re go ya godimo ga ditefelo tša diesel le dinontšha mobu di amile balemi gampe. Go tingwa gafetša ga motlakase le gona go oketša mathata a balemi. If you take something like fertilizer, remember even the power cuts has a great impact and the high input costs on the factories itself. So all that cost, somewhere somebody needs to pay for it. Kotse o re mathata a ka moka a ama go itshepa ga balemi go tšwela pele go beeletša dikgwebong tša bona. Gloria Sefako Mosi, ditabeng tša SABC, Johannesburg. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook,
X, YouTube, e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA. Go latela kakanyo ya maemo a boso ka Pule Rakgwathe Thobela. Mori wa SABC marimisha go tša boso bošomele go re bona gabotse mara pharpharle ka dikarolong tša ka boareng bena ga bjalo o fihla ka lebopong la rena la ka bohlabela bjalo go akaretša dikarolong tša ka KwaZulu-Natal ka bo Durban pula tše di laetša gabotsenyana fela di šišitše go ka dikarolong tša ka mogololong a Ditaba gona ka dikarolong tša ka Lesotho la ka moswane re sa bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula di ikadile gabotse ka boareng bena ga bjalo kudu ka dikarolong tše di lego ka bohlabela wena le ka KwaZulu-Natal le wena le ka dikarolong tša ka Kapa bohlabela kgonagalo tše di botse tša dipula di tla ba gona ka dikarolong tša sarasara tša timula phišo ntši ka dikarolong tšeo magešo ge re ya go tirelo tša boso ba re lemoša gabotse gore a re tlhokomeleng re ka ba le pula tša maatla ka dibe wena le go ka province ya ka Freistata o tsena bjalo ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal ge re otlela ka dikarolong tše a re otleleng gabotse re sa na le temošo gape ya gore re ka ba le phišo ntši e ka thotholetša go swa ga tlhaga ka dikarolong tša ka Kapa Leboa le wena le go ka borwa bodikela ba Kapa ge re go re tša temperature ya bošong bja lekgono re bona gabotsenyana fela re thoma gabotsenyana fela ka dikarolong tše tša ka Kapa Leboa mo mesong di laetša gabotsenyana fela di tlabe di rothetše go tsena bjalo ka bo Kimberley ka bo Vryburg go fihla bjalo ka dikarolong tša ka Pretoria le ka bo Johannesburg ge rata ke 13 ka moka di laetša di fodile mo mesong fela go rothetše ka mahlakoreng a mangwe ge di rotogela ka moswane re bona gabotse phišo e ntši tla ba gona ka dikarolong tša ka Pretoria re bona gabotse di rata e le 27 wena le ka Johannesburg go tla be go rothetše ka dikarolong tšeo go fodile gabotsenyana fela mo mosareng wa sekgalela ge rata e le 23 gabotsenyana fela ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal re bona gabotse go tla be go fodile ka dikarolong tša ka bo Richards o tsena bjalo ka toropokgolo ya ka Durban e le 25 magešo go tšwa go nna ke re mošate